Guten Abend, herzlich willkommen zur Abschlussgala hier aus dem Oldenburgischen Staatstheater des 30. Internationalen Filmfestes. Mein Name ist Andreas Unterberg und das ist meine charmante Kollegin Bianca von Husen. Guten Tag, Andreas. Wunderbar, dass wir heute wieder alle zusammen hier das Filmfest erleben dürfen. Wir sind heute live für Sie vor Ort, denn heute findet die große Abschlussgala statt. Seit Mittwoch läuft das Filmfest ja hier in Oldenburg und es waren wieder so viele tolle Weltpremieren. 13 Filme haben gefeiert, 50 Filme wurden aber insgesamt gezeigt und es war wirklich so viel los, Andreas, oder? Also es ist unfassbar, was hier wieder in Oldenburg alles für Menschen aufgelaufen sind. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe gelesen, das Filmfest Oldenburg hat jetzt wurde rezipiert im Movie Maker, gehört jetzt offiziell zu einem der 25 coolsten Filmfestivals der Welt und die Top 5 und zu den Top 5 Independent Festivals. Das hat nämlich der renommierte Filmkritiker Chris Gore gesagt. Also kann man sich auch was drauf einbilden. Hier in Oldenburg, wir werden wahrgenommen in der Welt. Definitiv. Ja? Und Independent-Filme konnten Sie ja auch hoffentlich genug erleben hier beim Internationalen Filmfestival. Die 30. Ausgabe war das in diesem Jahr, denn es wurden wirklich so viele tolle Filme gezeigt. Wir haben es bei der Eröffnungsgala schon gesehen. Viele Leute waren auch hier. Verschiedene Filmaufführungen wurden ja gemacht im Kino, im Theater. Also es waren ganz viele Spielstätten auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Und da konnte man unter anderem beispielsweise bei der Eröffnung Willy and Me sehen. Das ist natürlich schon ein Highlight gewesen. Eva Hassmann, wir hatten sie ja damals auch im Interview. Andreas, du hattest sie aber noch mal ein bisschen privater, nämlich in der Studiosendung bei Oldenburger 1. Genau, die kann man absolut auch gerne noch mal nachschauen auf YouTube bei Oldenburg 1. Wir hatten, genau, sie zuerst, Eva Hassmann, die mit ihrem Film Willy and Me bei der Eröffnungsfilm und anschließend kamen John Jacobs und Sherry Moon, die waren auch da mit ihrem Film Passenger Sea. Und wir hatten auch noch tolle Gäste, Melanie Miller und Maggie Contreras mit ihrem Film Maestra. Und man muss schon so ehrlich sagen, und ich glaube, Andreas wird mir dazu stimmen, so hochkarätige Gäste in der Studiosendung auch bei uns, das war schon eine Nummer. Also ich glaube, das ist schon echt viel gewesen. Absolut, in einer Anmoderation Oscar-Gewinnerin sagen und Grammy-nominierte Musikerin. Ja, das ist jetzt hier in Oldenburg auch nicht der Regelfall. Und man muss natürlich sagen, für Andreas ist es vielleicht auch nicht unbedingt der Regelfall. Deswegen kannst du da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was genau wurde dir denn so Spannendes erzählt? Also vielleicht, wenn du so ein Highlight rauspicken müsstest, wo du sagst, da warst du echt baff, als das jemand aus Amerika beispielsweise, sonst Oscar, roter Teppich da, jetzt Oldenburg. Wie war's? Also Melanie Miller als Oscar-Gewinnerin, sie hat einen Film gemacht über Nawalny, sehr hochpolitisch, dieses Jahr auch den Oscar bekommen im Januar. Und sie war absolut entspannt, wirklich eine ganz, ganz sympathische Frau. Alle Gäste, die da waren, waren super sympathisch. Aber was ich sehr beeindruckend fand oder sehr, sehr interessant war, dass Sherry Moon, Passenger Sea, ein Film, der in einem Flugzeug gedreht wurde, dass sie sagte, sie ist ohnehin immer schon aufgeregt, wenn sie reist, wenn sie fliegt. Und sie sagte, ja, es ist auch jetzt auf dem Flug hierher nach Deutschland hat sie sich auch nochmal umgeschaut, sie war nochmal extra nervös und geguckt nach irgendwie vielleicht angelehnt an die Geschichte des Films, ja, also da hat es schon seine Spuren hinterlassen, die Dreharbeiten offensichtlich, ja, dann gucken Sie gerne mal rein. Könnte vielleicht bei vielen von Ihnen zu Hause auch so gewesen sein, wenn Sie den einen oder anderen Film geguckt haben, es waren wirklich tiefe Themen in diesem Jahr mit dabei, unter anderem gab es einen Film über einen Menschen, der bei den Incels mitmacht, es gab Filme über ein gekidnapptes Mädchen beispielsweise, wie dieses Mädchen damit umgeht und es waren schon wirklich wieder harte Sachen, auch psychische Gesundheit war ebenfalls ein Thema und dafür steht das Filmfest ja auch einfach, eben diese Themen auch aufzuarbeiten. Und das erleben wir hier auch in jedem Jahr, dieses Jahr eben auch beim Geburtstag, denn es war der runde Geburtstag vom Internationalen Filmfest und deswegen ist es umso schöner, heute auch bei der Abschlussgala wieder mit dabei zu sein. Absolut. Und der Abschlussfilm heute Abend, wir hatten ja Willy and Me mit Eva Hassmann am Mittwochabend, heute läuft Uppercut. Ja. Was kannst du dazu sagen zu dem Film? Also Uppercut dürfte Ihnen vielleicht schon bekannt vorkommen, nicht nur, wenn Sie so ein bisschen im Sport unterwegs sind und sagen, Uppercut kommt doch vom Boxen. Ja, natürlich, aber Uppercut ist eine Neuverfilmung von Thorsten Rüthers Film Leberhaken. Und Filmfest-Fans von Ihnen werden natürlich wissen, dass Leberhaken 2021 schon einmal hier beim Filmfest lief, nämlich damals als Eröffnungsfilm. Das stimmt, ja. Nur diesmal, und tatsächlich ist Oldenburg an diesem Prozess sehr beteiligt gewesen, weil 2 Wochen nach dem Filmfest 2021 in Oldenburg kam der Anruf aus Hollywood,
dass man sich vorstellen könnte, diesen Film auf Englisch neu zu verfilmen für den amerikanischen Markt und so wie ich gelesen habe, auch fürs amerikanische Kino ab Januar 24 mit deutlich höherem Budget, diesmal nicht an drei Drehtagen, so einem Keller in Berlin-Wedding wie der erste Film. Und auch da muss man sagen, nicht unter Corona-Bedingungen. Also der Film absolut, damals wurde tatsächlich unter Corona-Bedingungen gedreht. Das alles jetzt nicht mehr. Diesmal Vin Rames mit dabei, aber Luise Großmann ist auch wieder in der Hauptrolle zu sehen. Absolut. Und Wing Rames, kein Unbekannter, an der Seite von Tom Cruise in allen Mission Impossible-Filmen mitgespielt. Also absolut auch diesmal eine hochkarätige Besetzung. Leider nicht hier. Aber das liegt daran, dass er auch Mitglied dieser SAG-AFTRA-Gewerkschaftsbewegung ist, die gerade sehr viel streiken in Amerika und aufgrund der Mitgliedschaft dann eben keine Interviews und keine Werbeauftritte machen Und auch dürfen. da muss man natürlich sagen, jeder, der das mitbekommen hat, was die Streiks in Hollywood angeht, die haben ja viele Filmfestivals auch eben mit betroffen. Also in Venedig zum Beispiel waren auch Filmfestspiele. Viele sind gar nicht gekommen. Und umso schöner ist es natürlich, dass man hier in Oldenburg sagen kann, es waren wirklich viele, viele Gäste am Mittwoch schon da. Es sind immer mehr dazugekommen. Heute natürlich auch wieder hochkarätige Leute mit dabei, die natürlich auch alle ganz gespannt sind, denn heute ist ja nicht nur Abschlussfilm, Abschlussgala, heute werden auch einige Preise verliehen. Und über die muss man natürlich auch einmal sprechen, wenn wir hier schon bei der Abschlussgala im Oldenburgischen Staatstheater stehen, denn die werden heute verliehen und dann wird natürlich auch noch der Abschlussfilm gezeigt. Aber Andreas, welche Preise gibt es denn überhaupt? Also in allererster Linie ist das der German Independence Award in 3 Kategorien und vielleicht dürfen wir verraten, wir wissen schon, wer es ist, aber wir dürfen die Namen noch nicht verraten. Das tut uns leid, da müssen Sie vielleicht noch morgen in die Presse schauen oder einfach jetzt auch dranbleiben und dann erfahren Sie die Namen auch. Aber in erster Linie bekannt, das Oldenburger Filmfestival ist für den German Independence Award in 3 Kategorien, Publikumspreis, bester Kurzfilm und auch den Seymour Cassell Award für die beste darstellerische Leistung. Und das ist natürlich auch mal sehr bewegend, finde ich tatsächlich, dann die Leute danach mal zu sehen, weil viele bekommen hier eben auch zum ersten Mal überhaupt diese Aufmerksamkeit, stellen ihren Film hier vor und bekommen dann auch noch eine Auszeichnung. Das war auch schon in den letzten Jahren wirklich zu beobachten, dass viele PreisträgerInnen dann sehr gerührt sind und sagen, oh mein Gott, ich habe es gar nicht gedacht überhaupt, dass den Film jemand sehen will, dass ich zu einem Festival eingeladen werde und dass ich dann auch noch diesen Preis abräume. Und in diesem Jahr gibt es natürlich auch noch einen ganz besonderen, Hans-Ohms-Preis heißt der. Und da können Sie sich vielleicht noch von der Eröffnung dran erinnern, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, nämlich darüber, dass genau da eben das Regiedebüt in diesem Jahr gewertschätzt werden soll. Es gibt auch Geld, 3.000 €, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau. eine Replik einer Figur von Hans, also nicht von einer was er so gemacht hat in seinem weil er ist künstlerischen Leben. Bildhauer gewesen unter anderem. Bildhauer, Ne? genau, aus Nordhorn. Also auch Bildhauer aus Nordhorn, gar nicht so weit weg. Ja, genau. Und das ist halt wirklich toll, das Regiedebüt wird ausgezeichnet. Ich hatte ja schon gemutmaßt, ob es vielleicht Eva Haßmann wird. Ich weiß nicht. Also vielleicht nicht unbedingt, weil es geht ja unter anderem auch darum, eben ganz, ganz neue FilmemacherInnen auszuzeichnen. Und Eva Haßmann ist natürlich schon eine bekannte Nummer. Nicht als Regisseurin, das war heute bzw. in diesem Jahr ihr Erstlingswerk, aber eben insgesamt schon so, dass man sagt, okay, sie ist vielleicht schon ein bisschen mit dabei. Deswegen da können Sie auf jeden Fall sehr gespannt sein. Hier auf Oldenburg 1 werden Sie das auf jeden Fall alles mitbekommen, denn wir gehen nachher live mit rein. Andreas und ich nicht. Aber die Kameras. Aber die Kameras sind dabei, genau. Wir haben jetzt aber auch, genau, wir schauen schon mal uns das so ein bisschen von der Seite an, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was da so heute Abend bei rauskommt. Und vielleicht sind da ja vielleicht auch die ein oder anderen gerührten Augen mit dabei, weil das muss man wirklich sagen, in diesem Jahr finde ich, es war so ein herzliches Filmfest. Ich hoffe, das hast du auch in deiner Studiosendung erlebt, aber jeder, der bei Eröffnungsgala mit dabei war und da auch schon beim roten Teppich ein bisschen über die Schulter gucken konnte, uns oder auch allen anderen, der hat bestimmt gesehen, wie familiär das hier alles abgelaufen ist. Und das ist einfach eine große Filmfestfamilie, die hier jedes Jahr zusammenkommt. Ich weiß gar nicht, ob Somtau hier irgendwo rumrennt, das wird mich sehr interessieren. Ich habe ihn noch nicht gesehen, genau, aber der gehört ja definitiv mit zur Familie und das haben auch alle Gäste in meiner Studiosendung gesagt. Definitiv, es ist einfach wie nach Hause kommen. Auch John Jacobs vom Film Passenger Sea hat gesagt, er war schon zweimal hier. Thorsten Neumann, den Festivaldirektor, das erste Mal vor 25 Jahren hier kennengelernt in Oldenburg und es war, als ob man nie weg war, als ob man sich einfach gestern erst gesehen hat. Ja? Ich meine, vielleicht sind Sie ja draußen auch jemand, der Filme macht.
Denn ich glaube, Andreas hat mir gerade was Spannendes erzählt. Es laufen ja bald wieder die Bewerbungen fürs nächste Filmfestival, oder? Absolut, 15. Dezember geht das los. Da dürfen Sie gerne mal schauen. Wenn Sie Filmemacher sind, Filmemacherin, dann dürfen Sie das gerne mal wahrnehmen und Ihren Film einsenden. Ja? Also wir sind ja auch international geguckt. Ladies and Gentlemen, if you want to submit your application for the Film Festival 2024, you can submit it from the 15th of December on. So. Da wissen Sie auf jeden Fall Bescheid. Also vielleicht laufen Sie dann hier auch mal über einen roten Teppich. Man hat natürlich insgesamt auch andere Chancen mitzumachen beim Filmfestival, beispielsweise wenn Sie gerne Fotos machen. Denn die ganzen FotografInnen, die hier rumlaufen, sind ja nicht unbedingt alles festangestellte FotografInnen, sondern ganz viele Leute, die das einfach leidenschaftlich gerne machen und bei so einem großen Wettbewerb mitmachen, der natürlich auch während des Filmfestivals läuft. Und da werden eben nachher die schönsten Red-Carpet-Momente ausgestellt. Und auch da können Sie dann einfach mal die Rolle eines Menschen einnehmen, der vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen unterwegs ist, am roten Teppich stehen kann und da die ganzen Stars und Sternchen hier in Oldenburg fotografieren kann. Das stimmt, so heißt er auch. Und es gibt auch noch den Audacity Award, den haben wir noch nicht genannt, für Mut, also die mutigste Verfilmung in irgendeiner Form. Und es gibt auch noch den Spirit of Cinema Award, da geht es um künstlerische Aspekte, um die Darstellung des Films. Das wird auch noch alles verliehen. Also es ist noch viel großes Programm heute im Saal. Es gibt bestimmt auch wieder 1, 2 Reden von Thorsten Neumann, dem Festivalchef natürlich. Da können Sie sich auch zu Hause drauf freuen. Da wird natürlich auch wieder viel passieren. Sie erleben das alles hier live bei Oldenburg 1. Wir sind nämlich wieder für Sie da. Absolut, unbedingt dranbleiben, ja? Auf jeden Fall. Und ja. Sie können auch gerne dranbleiben, denn ich glaube, Andreas und ich können jetzt mal so ein bisschen privater werden und mal drüber reden. Was genau hat das Filmfest für dich in diesem Jahr so besonders gemacht? Also dieser Geist der 30 Jahre, der fliegt so ein bisschen auch durch die Stadt. Und ich habe dieses Jahr das so wahrgenommen, dass dass die ganze Stadt irgendwie so ein bisschen mitgefeiert hat. Also es war überall, sind es ja kleine Events gewesen, ja, über die Stadt verteilt. Und man hat es ja auch in den sozialen Medien verfolgen können und auf YouTube und überall verfolgen können. Es gab überall kleine Events und Zusammenkünfte. Und das war einfach schön. Ich glaube, man ist auch rausgefahren. Ich habe Aufnahmen von einem Bauernhaus gesehen, von einem Gutshof, ein alter Fachwerkgutshof. Und das ist so auch für die Menschen aus den USA und aus allen anderen Ländern, die hierher kommen, glaube ich, was ganz Besonderes. Und auch so dieser Zusammenhalt, dieser familiäre Gedanke eben. Und den hat man dieses Jahr, das hat man gespürt, ja. Und was war für dich denn das Highlight in diesem Jahr? Ich muss sagen, es war relativ ähnlich. Also Highlight ist beim Filmfest tatsächlich jedes Jahr, wenn das neue Plakat released wird. Ich war auch in diesem Jahr wieder sehr angetan. Thorsten hat ja seit der Corona-Jahre immer seine Katze mit dabei. Lilly ist ihr Name. Und die ist seit 2020, glaube ich, auf fast jedem Plakat mit drauf gewesen. Und da habe ich mich auch wieder gefreut, als ich dann Mitte August so ein bisschen durch die Stadt gelaufen bin und dann dieses Gangster-Plakat gesehen habe, wo eben so eine kleine Katze mit drauf war. Hat mich direkt wieder gecatcht und dann natürlich auch wieder bei der Eröffnungsgala mit dabei zu sein, mitzubekommen, wie herzlich das hier alles abläuft und dass es einfach wirklich dieses Familiending ist, was du gerade eben auch schon angesprochen hast. Und das catcht einen einfach. Und Oldenburg so zu sehen in so einem Glanz und zu sagen, wir sind auch eine Kinostadt, ist natürlich großartig. Absolut, das ist so. Das, was ich auch bei der Eröffnungsgala gesagt habe, wenn man an Kino und an Filmfeste und Premieren denkt, dann denkt man vielleicht an die Berlinale natürlich in Deutschland zuerst. Aber eben, wie ich eingangs gesagt habe, Oldenburg mausert sich auch eben zu einem großen Filmfest und feiert das Independent-Kino. Das ist so auch gerade, auch das Gefühl, dass die Independent-Filmemacherinnen und Macher wirklich sehr dankbar sind. Also gerade die, ja, dass sie wahrgenommen werden mit ihren Filmen, mit ihren Projekten. Und das ist etwas total Schönes und sie kriegen ja hier auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, den roten Teppich ausgerollt, ja, überall, wo sie hinkommen in der Stadt. Tatsächlich, das kriegen sie. Und man muss ja auch sagen, wir hatten Thorsten Neumann ja gerade bei der Eröffnungsgala auch im Interview. Und ich fand es sehr spannend, was er zu erzählen hatte, dass er eben auch gesagt hat, 30 Jahre, er hätte es selber eigentlich nie für möglich gehalten. Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde es jemals enden. 30 Jahre Filmfest, Oldenburg, internationales Filmfest. Es genießt so eine Anerkennung, eben auch weltweit. Das sieht man an den ganzen Menschen, an den tollen FilmemacherInnen, die alle hierher kommen. Die kommen ja wirklich von überall. Japan, Brasilien, Mexiko. Wir haben immer so viele verschiedene Länder mit dabei. Ah, sehr schön. Ein Interviewgast. Also, ja, sehr schön. So, wir dürfen uns freuen. Sherry Moon ist hier. Sherry Moon ist da und John Jacobs, ja. Hallo. Hi, good. How are you? I'm good. Okay, you're holding the cards. So. Yeah, I'm holding the cards. Yes. Hello, welcome back. Nice to see you. Yes, you too.
So Sherry Moon und John Jacobs, yeah, Abschluss, it's the closing night today. So are you excited? What can you say about that time until Wednesday here in Oldenburg? Oh, wow. I mean, it has been incredible. Every day we've been here for the festival has been, I mean, it's so exciting, meeting amazing filmmakers and just exploring all these different movies that are coming out. And our premiere ended up being incredible. The turnout was amazing. So we couldn't have asked for a better time. Mm-hmm. Yeah, connecting with the local Oldenburg audience has been very rewarding because, you know, at the end of the day, that is the feedback that you really are looking for when you make a movie is how does it actually affect the public? And the support for the films from the Oldenburg community has been tremendous. I got to the theater this morning at 12 o'clock noon for a short film program, and it was sold out completely, so I stood in the back of the theater. And yeah, and that was you would never expect it for a short film program. Okay, when you make that films, then right? So it's yeah, okay, I understand that. Yes. It was wonderful. Wonderful time. And just everybody, the reception that, you know, we've gotten from the film about the messages that we discussed, you know, the other day on the show. People are really just connecting with trying to bring awareness, which is amazing. So, yeah, so it's very exciting. And tonight is extremely exciting. We've got the world premiere of Uppercut, and so we're excited to see that. And then we have the awards ceremony, and it's a competition here. So, you know, I think everybody who has a film in the competition, you know, has butterflies. You know, you can't really. So that. Yeah, that's cool. You know. How much is it networking and connecting? Also, did you met new colleagues and? Absolutely. I mean, I'm looking forward to going to make movies in Japan, Ireland, Paris, south of France, yes, and coming back to Oldenburg, which is great. Yeah. It's going to bring us all back to where we started here. Come back as soon as possible. Yeah, exactly. With another, exactly. Although, you know, we want Oldenburg to remain objective, you know, and really so we'll see. We come back when we have a movie that really makes sense to the festival, but maybe we'll come back before just to support. You know? All right, okay. Because, you know, it's so much fun if you don't have to promote a movie or you don't have that extra tension. It's more relaxing then. Yeah. So I wish you a wonderful evening. Safe travels back. No fear in the plane. You told no, please. No conspiracy theories. No conspiracy theories. All right. So thank you very much. Thank you. And success for the evening, for the prizes. Yes, you're welcome. Bye. So. Sherry Moon und John Jacobs erneut bei dir im Interview, Andreas. Wie schön. Ja, sehr schön. Ja, da konnten Sie noch mal so ein kleines Resümee ziehen über die Woche und Sie waren sehr angetan. Also er hat gesagt, er macht jetzt Filme in Japan und in Großbritannien und überall muss er jetzt hin, weil er hier tolle, nette, neue Kolleginnen und Kollegen kennengelernt hat, die mit ihm Filme produzieren wollen oder eben auch ihn als Schauspieler engagieren wollen. Also auch dafür ist das Filmfest eben gut, so dieses Connecten und dieses Netzwerken. So. Und ich freue mich natürlich, weil Sherry Moon hat genau das gesagt, das, was ich aufschnappen konnte, was wir hier schon die ganze Zeit predigen. Sie hat gesagt, sie möchte natürlich gerne wieder zurück nach Oldenburg kommen. Also auch das steht auf ihrem Plan, also Timetable garantiert für das nächste Jahr. Neben ganz vielen anderen Festivals und Filmen, die sie bespielen wird, eben auch musikalisch, wird sie vielleicht auch im nächsten Jahr wieder hier dann beim 31. Internationalen Filmfestival zu sehen sein. Mit dabei sein und vielleicht singt sie dann auch. Ich habe mal in ihre Songs reingehört, sie macht Musik, so 90er, richtige 90s Musik zum Tanzen, Popmusik und total toll. Also es passt, also ja, es ist ja eher klassische Musik, die man hier so hört, aber vielleicht hört man ja auch mal das ein oder andere Popstück oder so. Das wäre doch wirklich großartig. Ja. Und vielleicht gibt es ja sogar ein Crossover mit Somtau. Das wäre ja vielleicht ganz besonders toll. Ich könnte mir vorstellen, auch das ist möglich, denn man merkt es, Andreas hat es ja auch schon gesagt, dass viele Leute hier einfach sich connecten. Sie lernen sich kennen und sie lernen sich schätzen. Deswegen warum nicht Sherry Moon und Somtau im nächsten Jahr? Absolut. Mit einer neuen Filmfestfanfare. Ja. Thorsten Rüther. Ja, okay. Sehr schön. Also Sie merken, der Saal fühlt sich, es ist sehr, sehr aufregend hier, weil wir sind auch bei uns, alles klar. Guten Tag, hallo. Kommen Sie gerne dazu. Ja, guten Abend. Guten Abend. Lokalfernsehen, Oldenburg 1. Genau, Thorsten Rüther, wir kennen uns aus 21. Wir haben da schon mal am roten Teppich das Interview gemacht zu Leberhaken und jetzt hier mit Uppercut. Ja. Wie ist das, zurückzukommen? Und vielleicht können Sie die Geschichte mal erzählen, wie es jetzt dazu kam, dass es ja eine Neuverfilmung gibt.
Also zurückzukommen ist, ich meine, schaut euch um, ist einfach immer wieder wunderbar. Es ist ja ein kleines Familientreffen irgendwie und es macht einen Riesenspaß. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also Oldenburg war Geburtshelfer, in der Tat. Also in dieser Eröffnungsnacht von 2021 sind US-Kollegen von uns auf uns zugekommen, weil die den Leberhaken so schön fanden und sagten, warum machen wir das Ganze nicht für Amerika? Das ist eine Geschichte, die wird Amerika interessieren. Es gab vor mehr als 20 Jahren ein Million-Dollar-Baby. Und es wäre wieder Zeit für so eine Geschichte. Und dann habe ich natürlich, hat mir das extrem geschmeichelt und ich habe gesagt, okay, alles klar, super. Die mochten das irgendwie und ich dachte, dann wird nicht viel weiter passieren. Und aber 3 Wochen später klingelte das Telefon und dann wurde ich gefragt, so was ist jetzt? Und so wurde der Pfad aufgenommen und es war dann irgendwann eine Dynamik dahinter, der wir uns nicht mehr entziehen konnten. Ich habe das Buch umgeschrieben für den amerikanischen Markt und es sind jetzt irgendwie ganz tolle Sachen daraus entstanden. Es sind 2 Filme. Wir präsentieren ja heute Abend Uppercut Still, die stille Version. Es wird irgendwann noch die Sparkling-Version geben. Das ist alles schon fertig, also die laute. Und, ja. Mögen Sie sagen, was der Unterschied ist zwischen den beiden? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Also die stille Version ist eine wirkliche Arthouse-Version, die wir heute Abend sehen werden. Sehr intensiv, dialogue-based. Ving Rhames ist ein Dinosaurier, gar keine Frage. Mit Louis zusammen ein absolutes Duo Infernale im positiven Sinne. Und in der Sparkling-Version haben wir dann noch einen erweiterten Cast. Wir haben ein richtiges Boxspektakel, wir haben Action, wir haben all das, was man für einen, ich sage jetzt mal, eher Mainstream geeigneten Film benötigt. Und wir haben auch 2 verschiedene Filmmusiken, wir haben 2 verschiedene Postproduktionsteams. Ein Film wurde in Berlin geschnitten und postproduziert, einer in Brooklyn, in New York. Also es ist eine wirkliche, ja, ich sage mal, die beiden Filme sind Geschwister, aber keine Zwillinge. Okay, sehr schön. Ving Rhames war mit dabei. Wie kam es dazu? Also Mission Impossible Star haben wir gerade schon erklärt. Ja, Mission Impossible, genau. Und Pulp Fiction natürlich, Marcellus Wallace. Ja, wie kommt es dazu? Du hast in Amerika dann eine Castingdirektorin, der du das Buch gibst. Die muss das Buch erstmal mögen. Also jemand, der sich um Schauspieler, um Besetzungen kümmert. Und die Michelle Lewitt, die unter anderem Transformers gemacht hat, fand dieses Buch irgendwie ganz toll. Und dann trafen wir uns in Los Angeles und dann sagte sie, was hältst du davon, wenn wir Ving Rhames fragen? Und da habe ich laut angefangen zu lachen, weil ich gesagt habe, okay, ich hätte gerne einen tollen amerikanischen Schauspieler, aber ich habe hier nicht über Superstars nachgedacht, wirklich nicht. Und dann sagte sie, lass mich mal machen. Und dann ist das Buch über Umwege, wie man das in Amerika macht, zu ihm gelangt. Und irgendwann klingelte, als ich in Berlin war, dann mein Handy nachts. Und dann war das Management dran von Ving Rhames. Und die sagten einfach nur, we're interested. Und ja, dann mussten wir verhandeln über Kreativität, über Wirtschaft, über alles Mögliche. Aber er hat dann unter dem Strich zugeschlagen, weil er die Geschichte so toll fand und auch die Art und Weise zu produzieren. Weil wir haben, ähnlich wie beim Leberhaken, nicht ganz so konsequent, aber ähnlich, sehr viel wie im Theater gemacht. Sehr lange Szenen gedreht und das hat ihn herausgefordert und das fand er toll. Und wie nervös sind Sie? Letzte Frage, wie nervös sind Sie vor der neuen Premiere heute Abend vor dem englischen Film? Sind Sie nervöser vielleicht als 21? Definitiv. Also ich bin definitiv viel nervöser. Ich habe wirklich schlecht geschlafen heute Nacht, aber noch nervöser waren wir vor 2 Wochen, weil da war der Film noch im Schnitt. Also das ist wie ein Brot, das jetzt frisch aus dem Ofen kommt. Und wir sind fertig, das ist ganz toll und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe auch, nicht wie viele Kollegen, die dann rausgehen, ich bleibe drin, weil ich freue mich darauf, das jetzt auf der großen Leinwand zu sehen. Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Erfolg mit der Premiere und dem Film. Es tut sich auch ein bisschen was, Sie gehen schon alle durch und genau, einen schönen Abend und genau, Cheers, bitteschön. Ja, Thorsten Rüther war das. Live nochmal hier bei Andreas Unterberg im Interview. Und Sie haben es bestimmt schon mitbekommen, die Türen sind geöffnet. Das heißt, hier geht es gleich los. Und das heißt für Andreas und mich an dieser Stelle einmal Danke zu sagen. Absolut, ja. Soll ich starten mit meinen Danksagen? Sehr, sehr gerne. Ich starte dann gerne. Also, wir haben natürlich ein großes Team. Wir stehen hier vor der Kamera und wir haben ein großes Team immer auch hinter der Kamera, im Übertragungswagen, an den Kameras, am Ton, am Licht und so weiter, damit das alles hier so gut funktioniert. Und da starte ich einfach mal und da danken wir Werner Reiterer, Benjamin Köpper, Tobias Böttcher, Mara Jansen, Noah Hommers, Finn Gora, Leonie Hofschröer und Tobias Mester für die Bilder. Wir danken aber natürlich auch insgesamt jedem hier von Oldenburg 1, denn ihr seid so ein unfassbar tolles Team, das muss man einmal sagen. Manfred Scholz, unter anderem heute an der Kamera, sehr schön dich wiederzusehen. Jannis Wachtendorf ist auch mit dabei. Mika Gellert, Robert Wunderlich, Sascha Fischer an der Technik, wirklich, du machst das ganz, ganz toll. Und natürlich sind auch mit dabei Tore Marlow und Nils Diekmann von ND Infocom. Auch an euch wirklich herzlichen Dank, ohne euch wäre das alles nicht so großartig geworden.
Absolut. Also immer nur ein kleiner Teil, den man so sieht und doch ein großes Team, die auch seit Mittwoch sehr viele kurze Nächte gehabt haben, sehr viel Aufbau. Der Großteil ist nämlich auch Warten und Auf- und Abbauen. Ja? Also das ist sehr viel Arbeit immer. Und genau deswegen verabschieden Andreas und ich uns jetzt auch von Ihnen, denn Sie dürfen jetzt mit in den Saal gehen. Andreas, es war mir wie immer ein großes Fest mit dir, auch einen großen Dank an dich. Und damit viel Spaß eigentlich jetzt bei den nächsten paar Minuten, die Sie noch miterleben dürfen, bei der großen Abschlussgala hier beim Internationalen Filmfestival. Absolut, ja. Auch dir vielen Dank, Bianca. Und wir sehen uns zwischendurch ganz sicher, aber ganz spätestens 2024. Wir haben gesagt, 15. Dezember Filme einreichen und dann sehen wir uns vielleicht hier vor der Kamera im Interview, ne, mit den neuen Schauspielerinnen und Schauspielern und Produzierenden und Regieführenden und so weiter. Also bis dahin, einen schönen Abend, viel Spaß, bleiben Sie im Programm. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie auf jeden Fall auch Oldenburg 1 treu. Damit tschüss. Tschüss. Wir konnten ihn gerade eben schon sehen. Festivalchef Thorsten Neumann war im Bild zu sehen. Deswegen vermute ich, wird er hier auch gleich direkt auf die Bühne gehen und diese Abschlussgala in diesem Jahr erneut eröffnen. Zum 30. Mal macht er es dann. Und dann sind wir natürlich alle sehr gespannt, was heute Abend noch passieren wird. Denn es werden diverse Awards verliehen. Und genau darauf warten wir jetzt. Wie gesagt, Thorsten Neumann war schon einmal im Bild zu sehen. Hoffentlich kann er den Weg jetzt auch nach oben erklimmen und kommt einmal an, denn darauf warten hier alle, im Zuschauerraum, im Staatstheater, aber eben auch draußen an den Bildschirmen, denn Sie sind mit dabei über oldenburg1.de, hoffe ich zumindest, oder eben über Kabel. Schauen Sie gerade zu. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, das ist die 30. Abschlussgala vom Internationalen Filmfestival Oldenburg. Und das ist vielleicht auch der Moment, wo Sie denken, ach, deswegen ist hier in dieser Stadt, auch in diesen ganzen Tagen so viel los gewesen. Es waren unfassbar viele Menschen unterwegs. Viele Plakate konnte man sehen. Man hat ganz viele Filmfestautos sehen können. Die sind in den buntesten Farben in diesem Jahr wirklich durch die Stadt gefahren. Ich habe sogar ein bisschen abseits von Oldenburg in diesem Jahr eins beobachten können und war wirklich begeistert, dass so weit raus eben auch das internationale Filmfest ein bisschen Werbung fährt. Denn ich glaube, das brauchen wir auch bei so einem Independent Filmfestival, was Filme in den Vordergrund stellt, die beispielsweise bei den Oscars viel zu wenig Beachtung bekommen. Auch wenn wir in diesem Jahr natürlich Oscar-GewinnerInnen und auch Grammy-Nominierte mit dabei hatten. Aber trotzdem muss man sagen, ist genau das natürlich, was man sehen möchte. Oldenburg als Kinostadt, Filmfestival ist wieder zum 30. Mal. Und man sieht schon langsam, unsere Kameramenschen versuchen ein bisschen Thorsten Neumann zu finden. Er scheint tatsächlich da zu sein, irgendwo im Dunkeln, bereitet sich noch darauf vor, denn es werden Preise verliehen. Ich habe gerade eben schon angefangen. German Independence Award, unter anderem der Seymour Castle Award, der eben für besondere schauspielerische Leistung ist. Der wird in diesem Jahr wieder verliehen. Wir haben für den besten Kurzfilm ebenfalls einen Award. Für das Regiedebüt, das ist in diesem Jahr der Hans-Ulms-Preis. Und ja, eben auch diverse andere Preise, die natürlich für die FotografInnen hier auch interessant sind. Wer wird hier ausgezeichnet für eben den Foto Award? Und jetzt können wir ihn sehen, Festivalchef Thorsten Neumann ist da und damit können wir anfangen. Das ist die Abschlussgala im Oldenburgischen Staatstheater vom 30. Internationalen Filmfestival.
Thank you so much. 30 years and only 30 minutes delayed. Not bad, or? I don't know. Is everybody on their all on their seats? Anyone? No. We are all in. Good. Super. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dear guests, welcome to the closing night gala of the 30th Oldenburg Film Festival. And it was 5 days of different locations spread throughout Oldenburg with our international guests, a lot of films, a lot of experience and memories that were created. And we started here in the Staatstheater, and now we are ending the festival again in the Staatstheater, and I always say it's a lovely place, and it will be a lovely cinema tonight. And for the fact that we are guests here, I would love to thank the boss, the intendant. What is the English word for intendant? Christian Firmbach and the whole team of the Staatstheater, who is really very cool with us. When we are in trouble, they are always on our side, which is great. So tonight we're gonna have a few more highlights ahead of us. Before we're gonna celebrate the closing night with the world premiere of Uppercut by Thorsten Rüther, we're gonna give out the awards for the German Independence Award. And before we do that, I would like to say thank you with all who made this festival possible, our sponsors and our funding. And I have to say this, these are the opportunities to go through it and to mention them all, because they're very important, and without them we wouldn't have this festival. So a big thank you to the Nordmedia, die Filmförderung, I read this in German, sorry guys. The film funding, our film funding, the Filmförderung der Länder Niedersachsen und Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Ein Riesendankeschön an die Stadt Oldenburg. Und ebenso die Stiftung der Oldenburgischen Landesbank, die OLB-Stiftung. Unsere Premium-Sponsoren sind die KDO, die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, die EWE und unser neuer Partner oder unsere neue Partner, das Porsche-Zentrum Oldenburg und das Porsche-Zentrum Bremen. Vielen Dank. Ein großes Dankeschön an unsere Medienpartner, die Nordwestzeitung und Oldenburg 1. As well as a big thank you to our international media partner, the Hollywood Reporter and the Film Verdict. Und unseren Sponsoren, Wendeln und C Asset Management, Famila Einkaufsland Wechleu, unseren Technikpartner Teno, Nordenholzer Hof, dem Altera Hotel Oldenburg, dem Akara Hotel Oldenburg und dem Milk Metaverse. Vielen, vielen Dank. And the main supporter that made this event happen deserves the biggest thank you. This is a big thank you to our team.
Der erste Preis des heutigen Abends wird an den besten Kurzfilm vergeben. Für diesen Preis hat in den letzten Tagen eine kompetente Fachjury für uns gearbeitet. The first award of this night is going to be the best short film, and a wonderful jury was working for us in the last days to decide on the winners. And now it's my greatest pleasure to welcome the jury for the Short Film Award, Caroline Bosse, Patrash Panu, and Somtau Sucharikul. Well, among the films that the three of us considered, there was one whose message was so timely and so relevant across divides of culture and religion, of parenthood and identity, that we decided it should receive a special citation this evening. The story is very simply and minimalistically told. It's a powerful statement about its society, and it's a warning for all of us to appreciate each other for our true selves. So this special mention this evening goes to a short film from Jordan, Ahmad Ali Vasi's film, Our Males and Females. The winner of the short film competition this evening goes to the shortest submission of all. At only 3 minutes, this film has more variety, wit, characterization, and social commentary, and many entire features. It turns on its head the coming-of-age genre, so dominated by the lives of little boys. It captures the magic moment of transition between childhood and adolescence in a way that is both comedic and subversive, heretical yet true to life. Beautifully shot and acted, it is a perfect miniature, as evocative and profound as a haiku. This year's short film winner is, from Spain, Maria Monreal Hortano's film When Grass Grows. And Maria is not in Oldenburg here, so Somtau will take it to Madrid and deliver it there. Flight to Madrid tonight, midnight. Tonight, yes. But we'll make sure she gets the award. Thank you very much. Hello, Maria. So now for the next awards that are coming up, the Spirit of Cinema Award and the award for daring new visions of cinema, the Audacity Award, and another new award that is given out by the Hans-Olms Stiftung, the Hans-Olms Award for the best first film, as well as the Seymour Cassell Award for the best actors. The members of our advisory board were looking at the films and discussing it, and I'm now very happy to welcome here on the stage Joanna Cassidy, Buddy Giovinazzo, and Deborah Kara Anger. You do the order of the awards, right? I'm having a break now. Breakdown. You do it? No. Jump in.
jump in. Yeah. I just want to say, firstly, I send my love to all of you. Thank you for supporting New Voices and Visions. Thank you to the City of Oldenburg. Thank you to the filmmakers. Keep strong. We love you. So yes, it's there. The Spirit of Cinema Award was created to honor the filmmakers that celebrate the communal experience that crosses borders and reminds us of the grand art form that belongs to the big screen. In this extraordinary feature, the filmmaker turns a road genre movie on its head by arriving at his destination at the beginning, then turning it into a poetic, philosophical, and brutal meditation on love, family, and what it means to be alive. With storytelling skills that reference the grand masters, the film pulsates with the soul of a true cineast. The 2023 Spirit of Cinema Award goes to Petrus Carré for Heavier Is the Sky. Petrus is in Brazil right now on location and wants to be here, but maybe we get him next year. Good evening, everyone, and Oldenburg, you are a wonderful, amazing city. I'm so happy to be here, and this is an amazing festival. So on that note, I'd like to give... You're going to help me? Yeah. We have another award before it's your turn. And I have to ask another person on the stage. Really? Yeah. I have to go? I have to No, leave? no, you stay Okay, here. I You can stay. stay, You okay. stay here. Where should I go back here? No, you stay here with me. Okay. As I just said, we have a first. Then maybe we both go back. The first feature award, a new award. See, it needs to find its space, and therefore the Hans-Olm Stiftung is supporting young new artists, and for the Hans-Olm Stiftung, it's my big pleasure to welcome Maurice Oettel. Okay. Yeah, good evening. I want to say a few words before we come to the award, because it's a huge pleasure for me to represent the Hans Olms Foundation today. And Hans Olms was an exceptional artist with many faces, and he was a seeker of new forms of expression. And the urge to be creative was great throughout his whole life, and art was his driving force. And for Hans Olms, artistic creation was a permanent process of discovery and development. And with the Hans Olms Award for the Best First Film, we want to honor this creative spirit and the beauty of independent artistry. And we are very honored to be able to do this in cooperation with a festival that is internationally known and acclaimed for their audacity and willingness to support independent art, the Oldenburg International Film Festival, of course. So thank you, Torsten, and thank you to the whole team for 30 years of courage. And as a little side note, the award, you can see it here, is a true to original and authorized replica of Hans Olms' sculpture Durchschauen, or Look Through or See Through, from 1980. And now it's my honor to announce the winner of the inaugural Hans Olms Award for Best First Film. In his masterful feature debut, the voice and vision of this filmmaker stands at the core of Hans Olms' creative essence. Visually astounding and morally complex, this filmmaker takes on the absurdity of life in a philosophical journey of love, forgiveness, and empathy in a world frozen in rules. The Hans Olms Award for Best First Film goes to Takayuki Hayashi for From Dawn Till Noon on the Sea.
I have to jump in because he's been here the whole festival. You've all met him, and he had no idea that he had to go back to work. And he's on a plane right now, so send your love. When he lands, he'll know. So Maurice will fly directly to Tokyo and deliver it. If the festival pays for it. All right, thank you very much. Thank you very much. Buddy, You sure? let's do it again, yes. Okay. God, this feels like deja vu. All right. Take two. Oldenburg, you are an amazing city, and this is an amazing festival. And the Audacity Award was created to celebrate originality and daring. In his fearlessly unique and wildly bold sophomore feature, this filmmaker pushes all boundaries in a psychedelic hunt for truth. It's outrageous and out of this world. The 2023 Audacity Award to Jerome van der Watney for The Belgian Wave. Thank you very much. You're welcome. Congratulations. Yeah. Thank you. It's heavy. Be It's careful. too big, yeah. Well, I'm honored to be the first guest on stage, so yeah. Thank you for that. Well, I want to thank you, really. I want to thank you because Oldenburg Film Festival is the kind of festival we need as directors, you know? And we make movies for festivals like you, especially you. You're warm welcome. Thank you, Thorsten, for always trusting me and believing in me. Thank you, Deborah, for the great party we had with my band VHS from Space. And thank you all. Thank you, the jury. You know, it's Audacity Award it's such an honor because audacity is the most beautiful word we have to say art. So, yeah, thank you for that, and yeah, thank you very much. Good evening. Hope you can hear me. I've got microphones all over the place, and I was always told to eat the microphone. So anyway, I'm so sorry, but Miss Cassidy could not be here tonight. I am her AI representative. Okay. Seriously. Capturing the essence of a character is the objective of every actor. Writers create the characters, but it's the actors who bring them to life. And when the character is based on a real person, the journey for the actor can often be more challenging, requiring not only exacting physical transformation, but also complex emotional athleticism. In a truly astounding performance, I saw it, this artist not only captured the essence, but captured the soul. So tonight, the Seymour Cassell Award for an outstanding performance by an actor goes to John Jacobs
for Passenger C. Thank you. Take this first. Okay. Oh my goodness. I mean, I have to just hug these people. Congratulations. Congratulations. Wow. This really is extremely profound. I'm here with, well, first of all, thank you, Oldenburg. Thank you so much. To fulfill your dreams as an actor, you have to leave your hometown in London. You have to sell your record collection to get to Hollywood. You have to do all kinds of things to survive, be a barista, and you have to make a lot of movies. And the first one that I made that was my baby was here 25 years ago. And Oldenburg was the place, and Torsten and this festival, that recognized the spirit behind these films. And to be here 25 years later is just extraordinary. And we've been treated so incredibly well, and how ironic that one has to go from London to Hollywood to Oldenburg in Germany to, to finally experience this moment. And so, I'm truly grateful. I'm here with Cassian Elwes, who was very, very daring to tell a story about an incident that so profoundly affected him and actually changed his life. And given that he is one of the greatest champions of independent cinema in America and has produced over 300 independent movies, it was actually an extremely daunting task to make his own movie, to tell his own story. And interestingly enough, he turned to Michael Kastenbaum, a producer who champions the idea of going out and making a movie for nothing, with available resources, with no fear. And he turned to an actor who has only starred in no-budget indie movies for 30 years, who looked nothing like him, who actually has been watching him from afar for 30 years in awe of his accomplishments as a filmmaker and as a champion of cinema and directors and great directors. And so it was a remarkable thing that when he chose to tell this extremely personal story, that he turned to us and that he gave me this incredible opportunity to step into his shoes, to take that fateful flight that he took, where he encountered a young man who was experiencing a terrible episode, who frightened absolutely everybody, in fact, most of all Cassian, because he was sitting in his seat. And yet somehow Cassian realized that this was a moment of truth for him and an opportunity to
to step up. And it was such a great and profound and important moment that I was very excited to try to relive this. And that was really what compelled me and drove me to become Cassian, essentially. So, Cassian, please come up here because I'm collecting this award. You know, he's made my dream come true to do something as an actor that's transcendental. And I wouldn't get this award were it not for the fact that his character is so wonderful, and that he has such passion, and that he had such compassion, and that he had such empathy. And so, without you, without your story, this recognition couldn't be possible. So please, just say something. Everybody that knows me knows that I'm very frightened of this movie for so many reasons. And you know, I've had a wonderful career as a movie producer and as an agent. And John's not quite accurate. I've been involved in over 400 films, and all those films were independent movies. And the thing about making independent films is that, unlike some of the big studio films, and I've seen them from afar being made, the people that make independent films love each other. They all love each other. And when you go to make an independent film, you spend time, quality time, real quality time, with people that you end up loving. And so all the people here that I've met in the last few days that make independent films, I love you. And I'm not saying that in some glib, stupid way. I'm saying this from a man who's been doing this for 40 years, pushing stupid rock up a hill, because I believe in independent cinema. And people like Buddy, and Deborah, and Joanna, and Torsten, who put their time aside to push this rock up a hill and push independent cinema to a place where people who have never seen maybe an independent film before come and see one here and go away thinking, yeah, that was different, that was real, that was something. I want to see more of that. And that's what we need all day long, every day, is people out there to see these films, to see them somehow or other. I'm not a big proponent of people seeing films on their phones. I'm not a big proponent of seeing films on television. I love watching movies on screens, on movie screens. And that's what Torsten's doing here, is he's taking the best films that he can find and playing them on big screens. So again, all the people that I met over the last few days, I admire you, and I love you. And I love the people that are here. And this movie is based on something in my life that happened that was profound. And I don't get those many moments anymore. I used to have them when I was a kid. There were profound moments in my life. I mean, you know, seeing Deborah last night, we spent one evening together in the south of France. She needed a ride to the hotel, from the hotel de Cap to the Moulin de Mougins for the Amphar event. And we spent an evening together, totally platonically, and I remembered that night for the rest of my life, because she's real. She's a real person. She's made some incredible films, but in her actual life, Torsten is one of the luckiest men that you will ever meet, because he has this woman by his side. Michael, who produced the movie with me,
Thank you, Michael. You know, you put up with a lot of shit from me. And, you know, because I've made a lot more movies than he has, so I know what I'm doing. But he actually, and sometimes I wonder whether he does. But you know what? I remembered him from my own childhood of making films, that he made these little movies, and we loved making them together. And I wanted to have that experience again all those years later, and I did, and I thank you for it, Michael. John Jacobs, you know, he probably won't admit it, he directed a movie for me, a movie called The Girl with the Hungry Eyes. And you can imagine what kind of movie that was. And we made it for the right reasons, because we were kids and we were learning how to make films. I was learning how to make films, and I learned from him, and I learned from Michael, and I became a pretty good filmmaker myself. But when you go out to direct a movie, and that's what I did here, and it's really at such a late stage in my career to go and do this, it's very emotional. Oh, I wanted to mention one last person, Veronica Ferris. I know you guys know who she is. She's a big German movie star. She stood up and said, Cassian, I will back you on this insane journey, and she did, and I'm forever grateful to her, forever. And last but not least, The Boy on the Plane. All of us have a chance in our lives. All of us meet somewhere along the line someone who needs help. And most of us turn away from that because, oh, that person's crazy. Oh, that person doesn't, you know, is out of control. That person is dangerous to you. And you immediately shy away from that. Your instinct is to say no. And I've met a lot of dangerous people in my life, filmmakers who were pretty dangerous, and I put up with them, and I learned from them. Mental health is the single biggest issue in America. There's no question about it. And I didn't really know too much about it. I had some, you know, experiences with it, obviously. But this kid was in trouble. And this thought went through my mind. At that moment, you can either step up or you can step out. And I decided to step up. And he helped him out of a very dangerous and bad situation. But he helped me, because what he did for me is incalculable. What he did for me is made me readdress my own life at this stage. And I decided that I was going to dedicate the rest of my life to helping young female filmmakers get their films made. And I don't just go out and talk about that. I walk the walk. The last 10 films I've made, 7 of them were directed by women. You know, they're all starting their careers. So this boy had a profound effect on me. And all I can say to you is nobody can change the world. Maybe not even politicians, they can't really change the world. But what we can do at times is see something small that's happening that we could help get involved and fix it. And can you imagine if everybody in the entire world just did one small good deed? What would the world look like then? Thank you for this. I'm gonna finish off. Okay, thank you. Just thank you so much for giving so much time, but I have to acknowledge the name of this award, the Seymour Cassell Award. And I met Seymour here 25 years ago. He's an icon of indie cinema, and the most important thing of receiving this award is that it actually has his name on it, because that means that you are an actor who loves indie cinema. And that's a tremendous, tremendous, tremendous honor. So thank you, Torsten, for that, especially. And Cherry Moon, my co-star, I love you, baby. Thank you. Thank you. Over here.
Oh, the picture, yeah. Yeah. Super. I have to jump in very briefly. John, when you look at your award in a second, John, when you look at your award in a second, so there's one thing we stole from Hollywood, from the Oscars. That's all, nothing else. The rest is indie. I saw a picture when Leonardo DiCaprio was backstage leaning at a bar, and then the Oscar was engraved after he got it. Your Oscar, your indie Oscar, will be engraved later as a live event. So the name is missing, but it's on purpose. Okay, here we go. Wow. Oh, John, how do I follow that? With an incredible performance is how I follow that. With few words, the performance of this actress bravely runs the gamut of almost every human emotion. Terrorized and facing death, every look and every gesture conveys yet another complex level of her character's inner monologue. Raw and authentic, this artist, in her on-screen debut, delves beneath the surface of the role of a victim, empowering her with the majesty of humanity. The Seymour Cassell Award for Outstanding Performance by an Actress goes to Alexandria Mayer for Beautiful Friend. I never win anything, so I didn't even get second grade star of the week, so this is kind of weird. But thank you so much, Torsten, and thank you, Oldenburg, for welcoming I don't really know it. For welcoming me here. It's been wonderful to meet everyone, to watch all these incredible films, and I'm like truly stunned to be standing on this stage. It's like quite frightening. And but anyways, thank you, Truman and Adam, and there's a million things I'm going to forget to say, but thank you, Truman, for allowing me the opportunity to play the role of Madison. It's not often in life when you experience something where you lose all power and you get an opportunity to take it back. And I am so grateful to have been able to play her role and try my absolute hardest to honestly capture what invisible female pain looks like on screen. And I'm just, I don't know. So thank you. And yeah, thanks. So now we're coming to the best film of the independent section.
10 films were nominated for the German Independence Award, and in the last 5 days, you, the audience, was giving your votings, and the audience, and I want to read you the 10 nominated films, just to remind us of it. For the German Independence Award 2023, the nominees are A Beautiful Friend by Truman Cooley, Behind the Haystacks by Asemina Proedru, Frames of Alicia by Adam Benjamin Mickelson, From Dawn Till Noon on the Sea by Takayuki Hayashi, Heavier is the Sky by Petrus Carreri, In the Blind Spot, Im toten Winkel bei Aische Pollard, Passenger Sea by Cassian Elvis, The Wait by Javier Gutierrez, Whenever I'm Alone with You by Guillaume Campanacci and Vespa Egon, and Willie and Me by Eva Hassmann. So now I get the envelope. So, this is not stolen from the Oscars. It's different. It's indie. The German Independence Award Best Film 2023 goes to In the Blind Spot, Im toten Winkel bei Aische Pollard. I'm so surprised. It's such a big thing. Thank you so much. I really didn't expect it. It was a big honor to be here, to be part of this festival, and that this was shown here, and that they did an inspection, although it was shown in Berlin Festival, that they give me the chance to show it here. And The Blind Spot was a very personal movie, very difficult to make, because it deals with the Kurdish subject, it deals with traumas passed by generations to generations, and it was really a big fight. It was my 5th movie, and it was very difficult to make it, and it's a lot of anxiety and all its troubles, but I had a beautiful, wonderful team. I had wonderful people who believed in it, like the foundings, like BKM and Moin Filmförderung. I also had a wonderful, from WDR, André Hanke, who supported me, and great actors, and I was lucky to work with them. And it means such a lot of things for me, this award, because it's, at the beginning people said the film is told in 3 chapters, because it deals with trauma. It also uses the perception of a trauma. It means it's with repetitions, with holes, and at the beginning people said, we are not sure if people will understand, and to have this audience award means a lot for me. It means the audience is more clever than people think of, and it moves me so much, and I'm speechless, and
thank you so much. Thank you, Thorsten, for inviting me. I had really the best 5 days. I met wonderful people here, great directors, great actors, and great producers. And it's unique to be here. And thank you so much. Thank you. And we take photos, I think, of all of you together. So, but now we are coming to the final chapter of the 30th International Film Festival here in Oldenburg. There's a closing night film, and it's a huge honor for us to present specifically this film as a world premiere, because it's a story that started 2 years ago in Oldenburg, with a German film called Leberhaken, where actually the English title was Uppercut. And the director managed to find and to attract a lot of international people, producers, to do an American remake of his own film. And tonight we're going to see the world premiere of Uppercut. And here, please give a welcome back to Oldenburg, to Thorsten Rüther. Good evening, Oldenburg. So yeah, it's amazing to be back, dear Thorsten. Everything started out here. And I'm so proud to stand here at this beautiful, wonderful stage in that beautiful theater, showing now this movie. And it has been a tremendous experience this week to be alongside giants like Cassian, but also alongside people like Edgar, Javier. Where are you guys? It was so beautiful to see your movies. Eva, all those wonderful people here. Uppercut has been a very, very moving idea and a very, very moving experience. And I'm very proud that you guys are the first to see this very first part of Uppercut. We're going to have 2 parts, like plugged and unplugged in music. This is going to be still and sparkling in movie. So this is the still version. I hope you guys, I know it's been a long week. There's been a lot of hangovers. But I hope you guys have still some kind of spirit and time and space for us. We're going to see Louis, and we're going to see, and this is my very, very privilege in this American adaptation, no one less than the famous Mr. Ving Rhames. And Wing gives greets to all of you, of course. This has been a long ride, and he's in Los Angeles, and he has seen the movie 1 day prior to us, because we've been in the editing room 10 days from here. So it is a very fresh bread you're going to see now, straight from the oven. And I hope you guys enjoy it. And dear Thorsten, dear Deborah, dear wonderful, wonderful, wonderful Oldenburg crew, it's been such a pleasure to be back here. Thank you so much. Yes, thank you, Thorsten. And now I wish you a great projection. We're going to see you after the screening here on the stage again. Thank you.